আচ্ছা সাথী, I just wanted to say thank you so much, and you left two of your daughters in two different countries and made it happen for us. It means a lot. Boss, thank you. তো আপা আমাদের সব ভাগনা ভাগ্নি সবাই আমাদের জন্য বিভিন্নভাবে উইশ করছে, and I don't watch videos too many times, but for some reason I had to watch Uzer's the part of that futti, and many times. That short video is gonna go with us for a long time, and wishing all the best. Moshe's daughter joining online with us. She wants to say a few words to Moshe. Oh my God. Ma, we are about to call you after this, but you called. Thank you so much, Ma. Bolo. And also she said something about Morshed Bhai, but I'll say it in public. It's okay. She said my father is probably clumsy. Excuse him if he does anything wrong. Tell her we love that. Yes. So you can understand how humble or how caring she is, and she also told us that we inspired her for traveling. She loves how we travel, so that's the big thing, and that's a big thing for us to hear that from someone very young like her. So really, and thank you Morshed Bhai for coming. মনে চিন্তা করলাম যে ও 100 দেশে গেছে, আমি 100 লাইন একটা কবিতা লিখবো। আমার এই বউটা আসতে পারে না, এই ইভেন্টে বেচারি সিডনিতে বসে আছে, তো আমি ভাবলাম যে ভিডিও কলে এই ইভেন্টেও আমাদের সাথে থাকুক। তো বেসিক্যালি এটা নিশা, সবাই তো ওকে চিনেন। So ito. All of you know that we decided not to have kids, so he's trying to put a baby on our lap right now. So don't tell anyone this is our baby. Dulabhai Dina, come. Hey, Amma going? Samrin. Shami. Edigay. And I have to be honest. She is the best. She is the best. This is like, how do I say it? Like, I don't say anything good about Dulabhai most of the time because he's my friend. But if I have to say anything good, that's you, Ma. Thank you, Bar. এরকম তোর কারণে আসলে এরকম একটা সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছে। এটাই ইম্পর্টেন্ট যে আসলে একসাথে আমরা সবাই এরকম একটা জায়গায় এসে এরকম একটা দেশে মানে মিলিত হয়েছে, এটা অনেক আনন্দের ব্যাপার। আচ্ছা ঠিক আছে। Sylvie and Moinul Islam Topu. Boss actually called for Topu, but I wouldn't. I wanted to have Sylvie only. Just give me 2 minutes because I wanted to say something. The folks that's sitting here, and this is for young guys. People here, we know each other for a long time, and we're very proud that we have this group. And personally, me, Shammi, part of it. I feel like this is the place. This is the last place to look for shelter, and everything that's happening, everybody is here. There is a core something in it. There is something in it, and that something is she. That's something is she, and I have to say that, Sylvie, please. I know that everybody says it. I just wanted to say. আসলে তেমন কিছু নাই, আমার এক্সপ্রেশন বললে আসে না, যে কোনো সময় মোমেন্ট না হলে আসে না। এনিওয়ে, মানে আমার বন্ধু বান্ধবের সাথে থাকতে সবসময় ভালো লাগে। আমি মনে করি যে আমরা যারা এখানে আছি বা যারা আসতে পারে নাই, যেমন সুমনরা আছে ওইখানে, ওরা আসতে পারে নাই বাচ্চাদের পরীক্ষার জন্য, বা অন্যান্য যারা আছি, আমরা কখনো আলাদা মনে করি না নিজেদেরকে। কারো কষ্টে দূর থেকেই মনে হয় ব্যথা লাগে, কারো আনন্দে দূর থেকেই ভালো লাগে। When I was thinking to have everyone here, the first thing I thought about Jerin, and that's why I thought I'm going to have Jerin here at the very end because I have something to tell her. Jerin? So, সবাই এখানে প্ল্যান করতেছে, অনেক দিন ধরে প্ল্যান হয়েছে, তারপরে চলতেছে, সবকিছুই চলতেছে, সবার সাথে কমিউনিকেশন, না সব কমিউনিকেশন হয়েছে, বাট
this is something like ayat. It's obviously ayat. It is the most difficult thing. I don't know. We don't have kids, but we know people. We have brothers, sisters, friends, and everyone. We see their emotions, and we know what they do for their kids. And I don't know why you guys are here, how you made it. In my experience, it was almost impossible. Everybody knows this story, and one of the things that you have to tell your child that we owe something to him, and we have to catch up. We have to do something. We have to make it amazing. The other day when I told him that we are not having fun. We're just hanging here talking, and we're gonna go somewhere very soon. So get ready. So I said I'm already ready, and that's hard to take, but he's a brave boy, and it's because of you too, and much appreciated. Jaren, thank you. True, very true, very true. আয়াত হচ্ছে ইজ এ পার্সোনালিটি, হি ইজ নট এ কিড, হি ইজ এ পার্সোনালিটি যে নাকি আমরা বড়রা এই কথা অনেক জানি, কিন্তু আয়াত আমাদেরকে জানাইছে শো মাস্ট গো অন, Oh my দ্য god. শো মাস্ট গো অন। এইটা হচ্ছে মেসেজ ফ্রম আয়াত। সিলভিয়া সাথী দিকু ভাই প্লিজ Wow. আমি ধরি microphone টা। সিলভিয়া Oh wow, love it. I'm gonna take a close-up shot later, and everybody will see it. But it's amazing. Thank you so much. Thank you, Oh my god. thank you, Jaren. That's too much. এটা মোবাইল বাইককে অনেক আগ থেকে ফলো করি। এটা অনেকে যে ওরা বলতেছে বাচ্চাগুলো যাতে কিছু শিখে, আমি কিন্তু শিখছি। যখন থেকে রেজাল্ট বার হয় মশার ওষুধ ছিটাচ্ছিল, আমাদের রেঞ্জার্সে একটা গ্রুপ ছিল, ইহাও মেলে মনে হয়, তখন বাহার ভাই কিন্তু অনেক ছবি দিত। তখন থেকে চিন্তা করতাম দেশে দেশে যাবো, এবং বাহার ভাই হয়তো মনে করে কিন্তু জানি না, আমি কিন্তু ফলো করি, দেখি কোথায়। আমি যেটা চিন্তা করছি, এই ট্রিপটা আমাদের ফ্যামিলি ট্রিপ না, এই ট্রিপটা শুধুমাত্র আপনাদের দুজনের জন্য। আপনি যখন বলছেন, সো এটা আমাদের এত বেশি ইমোশনাল হবে না, আমরা ইমোশনাল না হয়ে যেটা ট্রিপটা শুধুমাত্র আপনাদের দুজনের, কারণ আপনারা 100তম দেশ ভিজিট করে আমাদের কন্ট্যাক্ট করছেন। So, আমরা আপনাদেরকে সময় দিতে চাই। বলতে চাইছিল। Hey, yeah, Jaren, you. আমি আসলে ফার্স্টে সরি বলে নিচ্ছি, আমি অনেক প্রিপারেশন নিয়ে আসছিলাম যেন ইমোশনাল ব্যাপারটা না হয়, তারপর ইটস ওকে। বাহার ভাইয়া আর স্বামী আপুর যে ট্রিপ নিয়ে যেটা, আমি আর স্বাতি আপু যেমন বউ, হ্যাঁ মানে আমাদের একটা এক্সপেরিয়েন্স যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে আপনাদের ফ্রেন্ডের যে বন্ডিং, ইটস আ ব্লেসিং। আসলে মানে আমাদের জন্য ব্লেসিং, আমরা এত সুন্দর একটা ফ্যামিলি পেয়েছি জাস্ট বিকজ অফ ইউ গাইজ। Many other friends, many other people, and they appreciate it. They thanks me, and they says that hey, this is a good achievement and success. But personally, me and including Shammi, and I just wanted to make sure that what I'm speaking is actually aligned with Shammi, and because we talk all the time. But correct me if I'm wrong. This is not. There's nothing in here is achievement. There's nothing in here is success, and I'm saying it for the kids, and there are a couple of few kids here, and young personal. So the point is, we enjoyed our life. This is a way of life. We enjoyed it, and we kept going. This keeps us going. So I don't see it as a success or achievement, but this is if anything that I have to say, this is kind of a happiness, and I must say that everybody here knows about me from early life. This woman changed everything. The way I see life is like whether it's a normal happiness, sadness, whatever it is. These are all about spikes, right? These are like a sensation, and for that peak sensation, we have to go through a lot. And I have gone through a lot. Charmin has gone through a lot, and the travel is kind of happiness. Everything is in travel. It will take you to a different place. It's hard to explain until you do that. And one of the things that in my mind that I try to send a message, and that message is not for you, but it's for my mother. That like I'm happy because she's not here, and this is just. Somehow I managed to say that I'm happy, and I miss her, and I keep thinking about her, but
My point is like if you have parents left, they're still living, go back to them, just be with them, because the show is gonna come to an end, and many of us we lost our parents and we know that. So young guys or whoever have parents, be around with them, do your best, nothing else. Thank you. Beautiful. Having the time of your life. Listen to the music. Listen to the music. We need Raymond in the host seat. So Raymond, please. Well, first thing first, because this is a show, you cannot be physical. You cannot be physical, and you cannot punch and kick, and you can be all that sort of stuff. So this is a great opportunity for me to come on the stage and probably grill Rezalba and Shami Apu. This is great. Anyway, massive congratulations, by the way. So Bahar, so there's been a lot of like newspaper articles about YouTube, which is fantastic achievement, of course. But there's been a lot of negative publicity as well. So the word is out there. How do you get the money to travel? What do you do? Is there money laundering involved? What do you do that against criminals? All that sort of stuff. So do you wanna say something? Do you wanna say something fruitful? Because I believe that maybe you are doing some sort of illegal sort of activities for all that money. Who knows? Come on. Okay, so Where do you get the money from? oh yeah. So Charmin, if you have any response, you can grab my microphone, and use it whatever way you want. I know in the in the newspaper there's a lot of comments, and I have nothing to say because I know there are people out there like you. The next one is an audience question. It's an audience question. From audience, this is Piklu Bukshi from Bukshi Bazaar, who travel all the way from Lunda to Bali. In between, there are 100 destinations. So, I went to Bazaar also. So I have covered all. Anyways, my question is, Bangla boli, যে দেখো, Rezaul has traveled, both of them, but Rezaul has traveled 100 countries in 7 continents. বাংলাই বলতেছি, কিন্তু স্টিল সে কিন্তু ট্রাভেলকে বলে ট্রাভেল, বিকজ অফ হি মেক্স ট্রাভেলস ফর আদার। আমার স্বামীর কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, উই আর শিওর, ইউ ক্যান ডিনাই or you can ignore, but we are sure this guy has produced at least 100 travels in 100 different countries. Can you please highlight one or two? Great question, Mr. Bokshi from Luxembourg. থেকে শুরু করব? One or two, we don't One or two. ওকে একেবারে মোস্ট সিভিয়ার একটা বলি, ট্রাভেল করতে গেলে অনেক ঝগড়াঝাটি হয়। একটা মোস্ট রিসেন্ট ঝগড়া হচ্ছে একেবারে এয়ারপোর্টেই সে আমাকে চেক দিল, আমি কিন্তু চলে যাব বাসায়। তুমি কি যাবা? তুমি কি যাবা? ওইটা হচ্ছে রিসেন্ট ট্রাভেল। তারপরে আমি আমার মতো বসে থাকলাম, ওর মতো বসে থাকলো, দূরে গিয়ে আমি জানি না আসলেই বাসায় চলে গেছে না কোথায় চলে গেছে, আমি বসে থাকলাম। পরে ও অবশ্য উঠে গেছে প্লেনে, আমি তখন উঠি নাই, কারণ আমি ভাবতেছি যে এইটা কি আসলেই থ্রেট নাকি আসলেই কি করতেছে। পরে একেবারে প্লেন ছাড়ার আগে দেখলাম টেক্সট মেসেজ পাঠাচ্ছে, আমি কোথায়, না আসলে উপরে আর জায়গা পাওয়া যাবে না, আমার লাগেজ রাখতে।
তারপরে আমি তাড়াতাড়ি দৌড়াতে দৌড়াতে গেলাম, আচ্ছা ঠিক আছে যাই। টোটাল ট্রাভেলে কোনো এক্সপেরিয়েন্স যেটা আনএক্সপেক্টেড ছিল যদি শেয়ার করিস আমাদের সাথে। আমি আনএক্সপেক্টেড কিনা জানি না, বাট আমি একটা স্টোরি বলি। উপল আছে, ত্রপা আছে, খুব তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করি, লম্বা লম্বা না করে। না তুমি ইউ টেক ইওর টাইম। ওকে, আমি তখন আমরা সিডনিতে আছি, সিডনি থেকে পার্থে যাব। তো সিডনিতে কেন যেন হঠাৎ করে দাঁতে ব্যথা শুরু হলো, মাড়ির দিকের দাঁতে ব্যথা বাড়তেছে বাড়তেছে, করতে করতে আমরা হাঁটতেছি সন্ধ্যার পরে। ব্যথা এক পর্যায়ে এমন পর্যায়ে চলে গেছে, আমি বলি রাত্রিবেলা তো ঘুমাইতেই পারতেছি না, প্রচণ্ড পেইন। এবং সাম্মি আর কি যে আমার কিছু বলবে সেটাও বোধহয় সে ভয় পাইছে যে আমি ওকে কিছু বলবো, মানে সিম্প্যাথি দেখাবো। সো শি ওয়াজ অ্যাওয়েক অল নাইট অলমোস্ট, and I was pain on the left and right, and I didn't know what happened. It's serious, the teeth pain. And সকালবেলা আমাদের তখন ফ্লাইট পার্থে। তো পার্থে যখন আমি ফ্লাইটে উঠছি তখন মানে I don't have energy, or I couldn't even talk to her. So I was start writing on my phone that I was giving her direction that when we land, you tell Upol to take me to a doctor right away, because when I wasn't talking to her, I thought I'm not going to be able to talk to Upol. So when we landed, for some miracle, and there's two doctors here, they can verify. I'll tell you what happened at the end. There was some sort of infection or something that was growing. It was pushing my teeth, and that pain is real. We ended up taking the teeth on that day. Upol Tapa, the managed it. But the story that I wanted to tell, with all this pain, when I landed, I was not in a pain anymore. And later, Shammi told me, it's because you came to Upol, somehow your pain is gone. আমিও একটু মনে, এবং সেই মুহূর্তে আমি একেবারে রিলিভ, এই যন্ত্রণার এখন আমার নাই। এত রিলিভ যে Oh, it's a real. ভাই, থ্যাংক ইউ। You guys gone to many countries, so have got many experiences. So, what was one of the most racist experiences? Very serious question. You want to pick it or do I do? I can, yeah. So it was at the very beginning of our traveling, and fortunately we did not have any racist experience after that. We only had two. I will mention one. Like what I remember, I'll just mention one, and that was, as I said, at the very beginning. It was in Zurich, and we are at that time. We are not a pro traveler. Now I consider myself as pro traveler. So we were walking a lot. We were hungry. We just went to a restaurant we saw on the street, and that was a very, very busy restaurant, and we found a place just open for two. We sat down there for a long time, and we are so naive. We were thinking they're so busy, they're running around. They did not see us, but they definitely saw us. They are serving some other people who came after us. At that moment, we understood they are not interested to serve us. But that took us a little while to guess. But today, probably we would not even go to that kind of restaurant. But anyway, so that was the only experience, I guess. We went to another restaurant, but very good question. And what I think is most important, why we don't feel like racism or something, that we always are in good mood, and we always keep ourselves smiling. And whenever you smile to someone who doesn't like you, they will smile at you too. So we try to keep that positive attitude, and I think that helps. Right, and because you asked that question, I wanted to share a little bit here. Like it is real. The racism is real, more or less everywhere. We have it, we experience it, we see it, we hear about it. So if you see something like that, you always have to think it's not your problem, and you do your best, and you have options, you have choices, and you pick your choices. But you don't, if you have to mention, if you have to tell, you tell, but it is not your problem, it is somebody else's problem. তোমরা কোন দেশে যে দেখছি কাদা মাখা তোমাদের মুখ, আমি বলি তুমি মাখতা কাদা, ওর কি কাদা মাখাটা দরকার ছিল? দেশের মধ্যে অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া কাকে তুমি এক নাম্বার দেশ ধরবা এবং কেন? আচ্ছা, আমি আমারটা বলি। আমি এক নাম্বার দেশ ধরবো আমেরিকা, মোস্টলি ফর অ্যালাস্কার জন্য। অ্যালাস্কাতে আমরা 2বার গেছি, এবং আরো অসংখ্যবার যাওয়া যাবে। কনগ্রাচুলেশনস দীপু, শাম্মী। 100 দেশের মধ্যে একটা দেশ 15 দেশে আমি আছি। So that's a very small part, but still it means a lot. I wish
We are very proud of you. ভাই 100টা দেশের মধ্যে কোন দেশটা ভালো লাগে না? ভালো লাগে না। Great question. না, 100টা দেশের মধ্যে কোন দেশ ভালো লাগে না, ওর কোশ্চেনটারে আমি একটু রিফাইন করে দিই। 100টা দেশের মধ্যে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা সবচেয়ে হ্যাঁ বিটার ইসরায়েল। আমাদের প্রায় Okay, so he asked me that, we do appreciate, when I say Israel is basically Israeli officials, but we never experience these things. For no reason, we're sitting in the immigration for 4.5 hours because they have to do some checks, which is bullshit. They're not doing anything, but they want you to get exhausted. It was bad. It was bad because there's a few other people, and the situation was that you cannot even approach to Israeli officials because it's because of my name, Muhammad, and they do it to many people. It is obvious, and even though it's a U.S. passport, they probably don't want to give a shit, and it's a harassment to me. When I go to a country to see and a tourism, we wanted to appreciate, we wanted to tell the truth, and this is the truth.